Hi friends, good morning. Welcome back to our chemistry class. From the last class, we learned about how balancing a chemical equation, isn't it? Today we are going to learn about what are the different types of chemical reactions. Okay, look here. These are the four types of chemical reactions. Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, and double displacement reaction. These are the four types of chemical reaction. Then we are going to learn more detail about each type of reaction. Okay. Children, first type of reaction is combination reaction. I will write an example for this reaction. Look here. Calcium oxide. Calcium oxide that is exist in solid state that react with water at liquid state. Calcium oxide react with water. Calcium oxide vigorously react with water. Calcium hydroxide is formed. Calcium hydroxide is formed. Calcium oxide or quicklime. Its another name is quicklime. Quicklime. Calcium oxide means quicklime. Calcium oxide inde വേറൊരു പേരാണ് quicklime. Then water, calcium hydroxide. Calcium hydroxide or slaked lime. Calcium hydroxide or slaked lime. അതായത് calcium oxide vigorously react with water. Calcium hydroxide or slaked lime. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide or slaked lime is formed. From this equation, we can understand that two reactants reacting together to form a single product. That is combination reaction. So, in a combination reaction, two or more reactants reacting together to form a single product, or a single product is formed from two or more reactants. That type of reaction is known as combination reaction. രണ്ടോ അതിലധികമോ റിയാക്ടൻസുകൾ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. That type of reaction is known as combination reaction. Here, along with the formation of calcium hydroxide, a large amount of heat also evolved. Okay, so the reacting mixture are very hot. In a reaction, heat also formed along with the formation of product is known as exothermic reaction. അതായത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിന് എങ്ങനെ പറയാം? എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ്. എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ്. Reaction in which heat produced along with the formation of product. It is known as exothermic reaction. I will write another example for combination reaction that is familiar for you. Coal. Coal react with oxygen. Coal means carbon. Coal react with oxygen. Carbon dioxide gas is formed. Carbon dioxide gas is here. Carbon is one of the reactant that react with oxygen that liberate carbon dioxide gas. This is a combination reaction. This is an example for combination reaction. Another example, formation of water. Hydrogen gas react with oxygen gas. Water is formed. When we balancing, this equation will become like this. Okay. Hydrogen react with oxygen, water is formed. This is also an example for combination reaction. Combination reaction in a reaction in which a single product is formed from two or more reactants. That is known as combination reaction. Okay. അപ്പോൾ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ. Another type of reaction is
decomposition reaction. Decomposition reaction means a single substance decomposes into two or more product. അതായത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിരിക്കുക ഒന്നിലധികം സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്ന റിയാക്ഷനാണ് എന്ത് പറയുക ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ. We can check some examples. First one, when we heat ferrous sulfate crystals. Ferrous sulfate crystals are green in color. When we heat ferrous sulfate crystals, that loses water from it. അതിൽ കുറച്ച് വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഫെറസ് സൾഫേറ്റിൽ. അപ്പോൾ വെൻ വി ഹീറ്റ് ദ ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇറ്റ് ലോസസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ടേൺസ് ഇൻ ടു വൈറ്റ്. Again we heat. What happened? It decomposes into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide gas. അതായത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് 3 പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. 3 പ്രൊഡക്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഫെറിക് ഓക്സൈഡ്, then sulfur dioxide gas, then sulfur trioxide gas. Okay, I will write the equation. Ferrous sulfate FeSO4, that is ferrous sulfate FeSO4, that decomposes into, when we heat ferrous sulfate crystals, the simple note down heat ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് കേട്ടോ. When we heat ferrous sulfate crystals, that decomposes into ferric oxide and sulfur dioxide gas and into sulfur trioxide gas. Look here, ferrous sulfate decomposes into ferric oxide, sulfur dioxide gas and into sulfur trioxide gas. അതായത് ഫെറസ് സൾഫേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസിനെ ചൂടാക്കിയാൽ 3 സാധനങ്ങളായിട്ടാണ് അത് വിഘടിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, we want to put 2 here, then only it will be balanced one. Ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide gases are formed. Okay, 3 products are formed when we heat ferric sulfate crystals. Okay, another decomposition reaction is when we heat calcium carbonate. That also decomposes into calcium oxide and carbon dioxide gas. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ that decomposes into calcium oxide and carbon dioxide gas. This is a very important industrial reaction. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണിത്. അതായത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്, it has many industrial values. It is used as one reagent in the manufacture of cement. Cement ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു substance ആണ് in the calcium oxide. So this equation has an industrial value. Listen here, this is very important decomposition reaction. When we heat calcium carbonate, that decomposes into calcium oxide and carbon dioxide gas. Calcium carbonate decompose ചെയ്തിട്ട് calcium oxide ഉം carbon dioxide gas. Children, listen here. The reaction is only happened by heating. So this type of decomposition reaction is known as thermal decomposition reaction. ഇവിടെ ചൂടാക്കിയാൽ മാത്രമേ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുള്ളൂ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് this type of decomposition reaction is known as thermal decomposition reaction. What it is? Thermal decomposition reaction. The decomposition reaction happening by applying heat. That type of reaction is known as thermal decomposition reaction. Okay, children, look here. This is another decomposition reaction. This is lead nitrate. When we heat lead nitrate in a test tube, that decomposes into lead oxide, nitrogen dioxide gas and into oxygen gas. This is lead oxide.
We take some lead nitrate powder in a test tube and heat it well. What happened? It turns lead oxide nitrogen dioxide gas. NO2 means nitrogen dioxide gas and oxygen gas also formed. The color of the nitrogen dioxide gas is reddish. That reddish gas is known as nitrogen dioxide, NO2 gas. Okay. These are the examples for decomposition. These three reactions also involving in the thermal decomposition, because here reaction happened only by applying heat. നമ്മൾ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻസിനെ എന്താ പറയുക? തെർമൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ. We know that electrolysis of water. Electrolysis of water means water decomposes into hydrogen gas and oxygen gas. Here this reaction happening only in the presence of electricity. So we can say that is a type of electric decomposition. അല്ലേ? ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് വാട്ടറിന് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ്, കറണ്ട് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലക്ട്രിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ. Electrolysis of water. Take a glass beaker, fix 2 electrodes. Here we use the electrode as carbon rods. The positive electrode acts as an anode and negative electrode acts as cathode. Then fill half of beaker with water and add a few drops of sulfuric acid to the water. Take 2 test tubes, insert on electrodes. Observe the level of water in the test tubes. Connect the electrodes to a battery. Pass the electricity for a period of time. Later, switch off the current and observe the level of water in the test tubes. The level of water in the test tubes is decreased. The free space in the test tubes is filled with hydrogen and oxygen gases. The happening, or when we passing electricity through the water, which results in the decomposition of water into hydrogen and oxygen. The number of hydrogen molecules produced is thus twice the number of oxygen molecules. After electrolysis of water, hydrogen is collected at negative terminal and oxygen is collected at a positive terminal. Okay, hydrogen is double in volume than oxygen. ഹൈഡ്രജൻ്റെ വോളിയം എന്താണ്? ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്സിജനേക്കാൾ. ഹൈഡ്രജൻ H+ ions that automatically collected into negative electrode, that is cathode. Oxygen is collected at anode. So this is the electrolysis of water. Electrolysis of water is a decomposition reaction. Here water decomposes into hydrogen and oxygen. Energy used in the form of electricity. Here we use energy in the form of electricity. So it is an electric decomposition. Okay. Student, we can check another reaction. Take about 2 grams of silver chloride in a china dish and place this china dish in sunlight for some time. After some time, we will see that white silver chloride turns grey in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine in the presence of sunlight. Okay. Silver chloride, AgCl. Okay. That is existing solid form, silver chloride. That turns into silver and chlorine gas. Silver that exists in solid state. So 2AgCl. This is silver chloride in the presence of sunlight. Okay. This reaction happening in the presence of sunlight. So this is known as photolytic decomposition reaction. This is a type of decomposition reaction. This happening only in the presence of sunlight. അതായത് നമ്മളൊരു സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് പൗഡർ ഒരു ചൈന ഡിഷിൽ വെച്ചിട്ട് വെയിലത്ത് വെക്കുക. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് വൈറ്റ് കളർ. ഓക്കെ,
ദാറ്റ് ടേൺസ് ഇൻ ഗ്രേ കളർ. അത് ഗ്രേ കളറായിട്ട് മാറും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാൽ. അതിന് കാരണം എന്താണ്? സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഡീകമ്പോസസ് ഇൻ ടു സിൽവർ ആൻഡ് ക്ലോറൈഡ്. The same reaction happened in the case of silver bromide, AgBr, that also decomposes into, in the presence of sunlight, is silver and bromine gas. So here also we can add 2 foreign elements. So these are the two types of decomposition reaction. These two reactions happening only in the presence of sunlight. Okay, these are the two other types of decomposition reaction. Children, these two reactions are used in black and white photography. ഇപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ല, പക്ഷേ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. From these examples, we can understand that for decomposition reaction, the energy is needed either in the form of, yes, heat, light or electricity. So, decomposition reaction happening only by applying some kind of energy. So, this is known as endothermic reactions. അപ്പോൾ ഇത്തരം റിയാക്ഷൻസിന് എന്ത് പറയാം? Endothermic, because it's need energy either in the form of heat, light or electricity. അല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഒരു എനർജി കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്? എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻസിലെ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം എക്സോതെർമിക് ആണ് അല്ലേ? കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ all are example for, yes, exothermic reactions. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? എൻഡോതെർമിക്. ഹിയർ there is an energy needed for either in the form of heat, light or electricity. So it is known as endothermic reactions. അപ്പോൾ ഇത്തരം റിയാക്ഷൻസിന് എന്ത് പറയാം? എൻഡോതെർമിക്. Okay, children, from today's class we can understand that two types of reactions. There are 4 types of reaction. Today we learned about only 2 types: combination reaction and decomposition reaction. You should read the textbook thoroughly and ask your doubt at the time of discussion. Thank you. Have a nice day.